you all. Good morning, sir. On behalf of the Department of Botany, Tagore Government Arts and Science College, I extend my hearty welcome to the Professor Dr. Annamale sir, who are all the way to coming over here to present us a special talk on what are the developments going on in plant science. And I welcome my dear students and my dear faculties and non-teaching staff for this wonderful session. As we planned earlier, this is the third seminar we are conducting to inculcate the knowledge on plant science to the students and also to motivate the students to pursue various programs in their higher studies. I would like to say a few words about the plant science. As we know that it started with the identification of the plants by the human beings in the early days. Plants were identified by the human beings for a few reasons. One for as a food, as a medicine, as a shelter. Later, because of the invention of the many instruments like microscopes, people started observing the microorganisms. There came the microbiology and also started to study the anatomy, tissue structures, and also cell biology. And due course of time, so many instruments have invented, and it expanded the avenues or area of the plant science like embryology, genetics, physiology, molecular biology, and biotechnology, nanotechnology, and so on. So, in order to have an enlight on this, we have a special lecture by Dr. Annamale sir. Along with you, I am also very much interested to learn so many things from Professor. So, once again, I welcome all of you for this great occasion. Thank you so much, sir, for coming over here. So thank you, sir, for a brief introduction and also a very warm welcome to our chief guest. So next we will honor our chief guest with a shawl by our children. Thank you, sir. And once again, we will thank him because he is a professor from our nearest university, that is Puducherry University. If you have any doubt, especially the second year students, they have to do the internship, right? So if you want to have any doubt regarding that, you can ask him after the program. And also, if you have any doubt regarding plant sciences, he has a vast experience. As I said, he did 2 postdocs, one in Taiwan and one in Canada. He will tell about his research later on, so you can listen it very carefully and also make a note of it. Right? Whenever he presents something, note down the reading. So yeah. Okay, thank you, sir. So now I welcome our Dr. Rajbhagan sir to introduce about our chief guest. Very good morning to everyone present here. Respected Principal Sir, Jody Sir, Ramakrishnan Sir, our Chief Guest Dr. Annamale Sir, my dear colleagues, Dr. Nadi Sir, Praveen Kumar Sir, Jain Sir, and other non-teaching staff, dear students and friends. I welcome you all for the special lecture today. It is my pleasure to introduce our chief guest Dr. Annamale sir, who has graciously accepted our invite to join with us today. Thank you, sir. So his profile is very too long. So he was joined as a professor at the Department of Food Science and Technology, School of Life Science, Puducherry University, Puducherry, India in June 2023. He has obtained BSc 1994, MSc 1996, MPhil 1998 and Doctor of Philosophy 2004 from the prestigious University of Madras. Hailing from the Center for Advanced Studies of Botany,
with a specialization in molecular pathology and biotechnology of medicinal plants, has gained 20 years of academic and research experience, serving in various capacities as senior lecturer, assistant professor, senior assistant professor, and associate professor at different institutes and universities, including University of Madras and Karunya University and Tiruvallur University respectively. Exhibiting his academic skills, has proved to be an enthusiastic researcher over 20 years, focusing on frontiers areas of biotechnology, including phytochemistry, pharmacognosy, nanosciences and nanobiotechnology, plant tissue culture, genetic engineering for molecular characterization of biomarkers, including microsatellites, ISSR, SCAR, RAPD and DNA barcodes. Apparently, with vast experiences of research, he has contributed more than 60 papers in internationally reputed journals, placed under Scopus, ORCID, Google Scholar, ResearchGate, Web of Science, etc. He is forever to learn techniques and equipped with different skills, enabled him to move across the globe and was fortunate to attain his postdoctoral fellowship with the prestigious grants of National Science and Technology Council, Taiwan, at the Premier Institute of Plant and Microbial Biology, Academic Sinica, Taipei, Taiwan, to work on the molecular process involved in apoptosis of the food crop mung bean during the period 2004 to 2006, and subsequently availed the grant of National Science Council from the world-ranking McGill University, Montreal, Canada, during 2007 to work on the food vegetable potato at the Food Biochemistry Laboratory, Department of Nutritional Biochemistry, School of Dietetics and Human Nutrition, which enabled him to expertise in different fields of biotechnology. The wide knowledge acclaimed had been exemplified through posters and oral presentation in more than 45 conferences, seminar, workshop, symposium, etc. He has also conducted number of national workshops, STTP course 2 weeks, seeking funds from the national funding agencies. He has supervised and awarded 3 PhDs, 4 MPhil, in addition to guiding students for the dissertation projects, that is 18 MTech, 28 BTech and 10 MSc during his academic and research career. So it is our privilege to have Dr. Annamale sir with us today as a resource person to share his insights and experiences with our students and faculties. So it would definitely be enlightening and valuable learning experiences for all of us. So kindly make use of this session. Thank you. Once again. Thank you, sir, for the wonderful introduction about our speaker. So now I welcome our chief guest to present on the topic recent developments in plant sciences with an integrated approach. Thank you. Vanakkam. Most respected Professor Sasikant Das, Principal of this college, respected Dr. Ramakrishnan, Head of the Department of Botany, respected faculty members from the Botany Department, non-teaching members, and dear students. Very good morning to one and all. It gives me great pleasure and privilege to be here today.
First of all, I would like to thank Dr. Rajamurugan for the opportunity to interact undergraduate student in Botany. And I share my insight of innovative topic on recent trends or recent development in plant science, an integrated approach. English புரிஞ்சா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா இல்ல தமிழ்லையும் சொல்லலாம். தமிழ்ல சொல்லு. Integrated approach. டைட்டில் முதல்ல டைட்டில் போயிடும், அதுக்கப்புறம் பண்ணுவாங்க. Integrated approach என்றது 3 டாபிக்ல இன்னைக்கு பேசுவோம். ஒன்று plant biotechnology first one, second one nanotechnological application, third one food science and technology. ஈஸியா இருக்குமா? For example, now you are studying taxonomy, வகைப்பாட்டியல், correct? Taxonomical hierarchy. So all are good example, all of us. You are student, we are faculty, professor. So distinct within the human being, we are distinct that identification. You are student, we are faculty. I am a faculty. So you are student, identification. Identification is a very important. Similarly, the identification of the. So what are this photo? Plants. What kind of a plant? Again, the classification, whether it is angiosperm or gymnosperm or Geodophyta or Bryophyta or algae, fungi, etc. Identity. Within the algae, green algae, red algae, blue green algae, in fungi, Basidiomyces, Ascomyces. These are the things indication. Identification, that is a taxonomy. Or you heard about taxonomy? Morphological appearance, external features, calyx, corolla, or angiosperm. So, who is the father of botany? Correct. Theophilus, very good. Who is the father of taxonomy? Who is the father of taxonomy? Carolus Linnaeus. Correct or wrong? Plus 2 படிச்சிருப்பீங்களே. Plus 2 ethics. So who is the natural classification? Who written the natural classification? Bentham. Nowadays also Bentham is the identification of the plants. These all are the identification of, these all are classification is that they have limitation, not 100%. For good example, Kiranalli, Plantus amaris, it is belonging to family Euphorbacea. What kind of the taste Kiranalli? Taste. Kiranalli Plantus amaris. Taste, bitter taste, கசப்பு தன்மை உடையது. அதனுடைய குணம் மஞ்சக்காமரை, ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ். இன்னைக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸுக்கு மெடிசனே கிடையாது. எதுதான் மெடிசன்? கீழாநெல்லி மட்டும்தான். வேர்ல்டு ரிப்போர்ட், லான்செட் ஜேர்னல், மெடிக்கல் ஜேர்னலே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஒன்லி தமிழ்நாடு, சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் த கீழாநெல்லி ஒன்லி to cure the jaundice. Many people are suffering with the jaundice. Without Kiranalli, the patient going to die. So such a Kiranalli powder பண்ணனா கசப்பாதா பவுடர் பண்ணா கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Kiranalli கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கசப்பா. In powder form. So how your identification of that maybe label it is Kiranalli or Plantus amaris or Bhumia malaki in Sanskrit name. It is belonging to the Euphorbacea or Plantaceae.
இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் லேபிள் பண்ணியிருக்கோம். நீம், எவ்ரிவன் நீம் தெரியும், வேப்பிலை தெரியும். இட் இஸ் a Miliaceae family. It is black. It is also bitter taste. So it is a main property anti-malarial activity. Quinone, azadirachtin, secondary metabolites. So it is also bitter taste. It's a secondary metabolite to cure some other disease, not for jaundice. In Syria Nangai, are you heard about Syria Nangai? Botanical name? Botanical name? Andrographis paniculata. It is a Andrographis paniculata, that family, that is an antidote. It is also king of bitter. It is also king of bitter. இந்த மூணுமே பவுடர் பண்ணிடு. பவுடர் பண்ணனா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வித்தவுட் லேபிளிங். ஆன்டிடோட், ஆன்டி மலேரியா, ஆன்டி hepatitis B virus. Totally 3 different disease, but 3 common, unanimously what taste there? Bitter taste. We are educated, very difficult to find out the identification of the powder of sample. Am I correct or not? We are educated, I don't know. இது நடந்த உண்மை. இப்போ நான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கசப்பாக இருக்கும், அது ஒரு டீஸ்பூன் காலையில் பட்டர் மில்கில் சாப்பிடுங்க, மதியம் ஒரு பட்டர் மில்கில் சாப்பிடுங்க, 3 வேளை 3 டீஸ்பூன் சாப்பிடுங்க. அவர் வேப்பிலை பவுடர் விற்று இருக்கார், கீழாநெல்லி பவுடர் கிடைக்கல, வேப்பிலை பவுடர் விற்று இருக்கார், சாப்பிட்டாரு. கிட்டத்தட்ட 4 நாள் சாப்பிட்டாரு. சிவியராக ஃபுல்லாக எல்லோயிஷ் ஆகிடுது பாடி. அடுத்த வாரம் இறந்துட்டார். என்ன சாப்பிட்டாருன்னு கேட்டால் எது சாப்பிட்டுருக்காரு? வேப்ப இலையை சாப்பிட்டுருக்கு. வேப்ப இலை பவுடர் இஸ் அடல்ட்ரேஷன். இதுக்கு பேர் தான் அடல்ட்ரேஷன், ஹெர்பல் அடல்ட்ரேஷன். ஸோ இப்போ ஹெர்பல் அடல்ட்ரேஷனை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? ஆஸ் எ பாட்னிஸ்ட், பாட்னி படித்தா வேலை நிறைய இருக்குது, உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எல்லாமே பார்க்குறப்பா, எந்த டிகிரிக்கும் இன்றைக்கி வேலை கிடையாது. எம்பிபிஎஸ் படித்தா கூட இன்றைக்கி ஸ்கில் இல்லைன்னா எங்கேயுமே வேலை கிடையாது. டிகிரி தான், எம்பிபிஎஸ் டிகிரி தான். டாக்டர் லாயராக இருந்துட்டு பேச தெரியலன்னா, லாவை என்கோட் பண்ண தெரியலன்னா லாயரும் வேஸ்ட். அதாவது பாட்னி, ஏன்னா நாங்கள் படிக்கும் போதும் பாட்னின்றது எல்லாமே ஏளனமாக பார்க்கறது இந்த சமுதாயம். அது மாதிரி நினைக்காதீங்க. பாட்னி நான் பாட்னி படித்தா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். யூ கான்ட் பிலீவ். பிடெக் இன் பயோடெக்னாலஜி, பிடெக் இன் ஃபுட் இன்ஜினியரிங், பிடெக் இன் நேனோ டெக்னாலஜி, 3 டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. 3 ஆனால் பேசிக்காக என்னுடைய டிகிரி பாட்னி. கான்ஃபிடென்ட் வேண்டும். How we are going to apply the botany, as a recent development or recent trends in plant science, என்னென்னலாம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மாலிகுலர் டெக்ஸானமி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். மாலிகுலர் டெக்ஸானமினா நியூக்ளிக் ஆசிட். அறிவோட பட் நியூக்ளிக் ஆசிட். இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்தா யார் மாதிரி இருக்காங்க? அப்பா மாதிரி இருக்கான், அம்மா மாதிரி இருக்கான், சொல்கிறோமா இல்லையா? That is a DNA replication, hereditary, one generation to another generation. That is a DNA, is a identical molecular taxon. இப்போ நாம பார்க்கறதெல்லாம் வந்து taxonomy. இந்த ஹெர்பல் அடல்ட்ரேஷன் வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுன்னா, ஃபைட்டோகெமிக்கல் மூலமாக பண்ணலாம் சார். இதில் அசாட்ரேட்டின் இருக்கும், அதில் ஆண்ட்ரோகிராஃப்லைட் இருக்கும், இதில் பிலாந்தின் இருக்கும், செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ். ஆண்ட்ரோகிராஃப்லைட், ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் மேனிகுலேட்டர், அசாட்ரேட்டின், Azadirachta indica, Pilanthine, hypopilanthine, that is a Pilanthus amaris. So it is the main constituents, bioactive compound or ingredient, or functional compound, or candidate compound. That compound is a cure the disease, different disease. And bitter taste. This is phytochemical limitations. Extraction limitation. Limitation is correct. For a 70% identification, 100% identification for DNA forwarding method. Authenticate. ஒரு கொலை நடக்குது, எல்லாம் ரேப் நடக்குது, அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு முடியோ ஒரு இரத்தக்கரையோ இருந்தால் போதும், டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணுது. யார் மேலே சந்தேகம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருந்து டிஎன்ஏவை எடுத்து
அந்த இரத்த கரையில் இருக்கிற டிஎன்ஏவை எடுத்து இல்லை அந்த முடியிலேருந்து எடுத்து அந்த ஹேர்லேருந்து டிஎன்ஏ எனி பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ண தட் இஸ் அ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி. Who is the culprit to find out the such that is a 100%. Same thing is 100% DNA barcoding method, DNA barcode. Who is the father of taxonomy? Carolus Linnaeus. Who is the father of botany? Theophrastus. Similarly, who is the father of DNA barcoding? DNA barcoding, short oligonucleotide sequence. We are going to detail. I would like to talk. So barcoding sequence, that sequence alone, unique sequence. That sequence is a barcode referring a laptop, mobile, or any product barcode. In the shopping center, barcode. That is a universal product barcode. Universal product code barcode. So barcode, பார்த்திருப்பீங்களா? Any stationery barcode of this scan. Same methodology we are going to apply for the any biological system. Barcode is a bold barcode of life database from that database from Canada. NCBI database, National Center for Biotechnological Information sequence database from US. இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சீக்வன்ஸ் டேட்டா, வேர்ல்டு சீக்வன்ஸ் டேட்டா, என்சிபிஐ சீக்வன்ஸ் டேட்டா, இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட தான். ஸோ நான் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலே துளசிக்கு துளசி மொத்தம் 60 துளசி இருக்கு. ஆனால் இந்தியாவில் 35 துளசி இருக்கு. We find out only that 20 species for identification of the authentication molecular taxonomy, that is the DNA barcoding. We are first reported world level. Tulsi plant theriyuma? First reported. One of my PhD students successfully submitted the sequence to the NCBI data bank. Bold that it is not easy. Get the data bank from work done from India. Get from the accession number from US and Canada and EMBL. European Molecular Biology Laboratory. So now no one to claim. Why I am telling this? When I மஞ்சள் இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் நாங்கள் தான் பேட்டன்ட் பண்ணது, எங்களுடைய காப்புரிமை பேட்டன்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மஞ்சள் ஆரிஜின் ஃப்ரம் அமெரிக்கான்றாங்க. அது மாதிரி துளசி செடியை யாருமே இனிமேல் கிளைம் பண்ண முடியாது. அண்ணாமலை ரிப்போர்ட், அண்ணாமலை அண்ட் கிறிஸ்டினா ரெண்டு பேர் ஆத்தர். நோ ஒன் கிளைம். பார்கோட் லெவலில் இந்தியா தான் அது டாக்ஸானமிலையும் பண்ணிட்டோம், மார்பாலஜிக்கலி டெபாசிட் த ஹெர்பேரியம், வேரஸ் சீக்வன்ஸ் டேட்டா ஃபார் NCBI, வேரஸ் bold data. Bold means barcode of life database. So 60 sequence we are the authorized person. India the origin. அது மாதிரி remaining plant நிறைய இருக்கு. As a youngsters come forward, food technology வாங்க, nano technology வாங்க, you are eligible. You are only eligible multidisciplinary task. நீங்க பயோகெமிஸ்ட்ரி படிச்சீங்கன்னா பயோகெமிஸ்ட்ரி தான் போகும், மைக்ரோபயாலஜி படிச்சீங்கன்னா மைக்ரோபயாலஜி தான் போகும். ஸோ நேனோ டெக்னாலஜி படிச்சீங்கன்னா நேனோ, ஒன்லி பாட்னி ஜுவாலஜி படிக்கிறவங்க தான் மல்டி டாஸ்க். ஸோ அதனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக யூ கேன் என்டர் எனி டவுட், எனி இன்ட்ராக்ஷன் ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ ஹெர்பல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இது மாதிரி, நீங்கள் ஹெர்பல் ட்ரக் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது டிஎன்ஏ பார்க்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், டைரி, கோட் மில்க், cow milk, ox milk, camel milk, donkey milk. Each milk 100 ml milk to mix it. So maybe you find out maybe the instead of the donkey milk maybe cow milk, or cow milk maybe the camel milk. So one milk is a very costly, maybe camel milk or donkey milk is a costly per liter, maybe 1000 rupees or 2000 rupees for Ayurvedic purpose. Instead of the cow milk, maybe dilute, maybe to add any other milk, maybe cow milk, it is readily available. How will you find out which one of the species is belonging to cow milk or donkey milk? Are you able to find out? Mix it. It is an admixture of the milk. Are you able to find out? Very difficult. Maybe the densitometer, maybe the
பால் திரவமானின்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் roughly maximum 60%. If you go for 100% identification through the barcode scanner, through the barcode reader or barcode detector, DNA barcode, we can isolate the DNA from the different species of the milk easily to find out. இப்போ புரியுதாயா இந்த டாபிக்? DNA barcoding is a very vital role in plant science, especially in taxonomy. Identification, ஏதாவது மாறி போச்சுன்னா ஸ்பீஷீஸ் என்னது, எல்லாரும் all are human being, all are our IQ same, all are equal. You are first year or second year equal, within the equal age, degree or class strength, everything, but your IQ, your shape, your morphological, everything same. Listen, similar means human being. Then gender, female, male. Again your head, one head is shape, size, no. So this is called known as polyp. Nose is one, eye two, nose one, the same shape, color, no, but the same one nose, but so much of variation. That is called the polymorphism. That is called the polymorphism. It is a genetic identity. So genetic inheritance, that is the DNA. Everything is a DNA. The external features from paternal and maternal. You know the paternal and maternal? 50 விழுக்காடு எங்க இருந்தோம்? தாய் வழியிலும் 50 விழுக்காடு தகப்பன் வழியிலும் வர ஒரு சரிகரம் தான் நம்ம உடம்பு. Any organism. Or first maybe 5th generation, 4th generation, 10th generation, that generation gene expressions. So that is called the DNA inheritance, that genetics, one generation to another generation. Now clear that DNA concept. So oil, next example, another example going to finish, then go enter the topic. So oil, maybe the groundnut oil, sesame oil, olive oil, soya oil, different sunflower oil, each oil 100 ml, 100 ml, mix it. Are you able to find out? It is also very difficult. So it is a find out the oil adulteration through the DNA barcoding method. So any liquid method, colloid method, semi-colloid method, solid method, any sample biological we can use for the DNA barcoding for identification, authentication of the particular species. Final ultimate aim is authentication of the species. Otherwise adulteration, food adulteration, herbal adulteration, cosmetic adulteration, pharma adulteration. Adulteration is admixture, substitute. ஒன்றுக்கு பதிலாக இன்னொன்று போடுறது. இப்போ செட்டியார் கடையில் போயிட்டு கேட்டிங்கன்னா பருப்பு இருக்குன்னா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. கடலைப்பருப்பு இருக்கு சார். It is a substitute. It is a substitute. அதுதான் substitute. So understood. So try to understand that DNA barcode is 100% the recent method. In the year 2003, University of Guelph, Canada, Ontario, the Institute of Biodiversity, who is the father of DNA barcoding, Dr. Paul Hebert. Currently he is working in the molecular biotaxonomy at Canada. Now he is alive. So he is the father of taxonomy. Who is the father of DNA barcoding? Paul Hebert. Hebert. I will show the slides. So now the introduction understood the plant biotechnology, how it is applicable in the plant science. Identification of the species, authentication of the species. Any product for tea dust, and the product la DNA isolation பண்ணலாம். இல்லனா DNA barcoding when I will tell all those informations, எப்படி DNA barcoding ஃபார்ம் பண்றது, எப்படி வர்க் பண்றது, எப்படி வர்க் அவுட் பண்றது, ஸோ ஃபைனலாக DNA barcode ஸ்கேன் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி தரேன். ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் ஒரு டீ டஸ்ட்டு இது ஒரு டீன்னு வச்சுங்க, இது வாட்டரு டீ, டிஎன்ஏ பார்கோடிங் ஸ்கேனர் எப்படி நீங்கள் ப்ராடக்டை ஸ்கேன் பண்ணுறீங்களோ
இதில் டீ இருக்கா, இதில் காஃபி இருக்கான்ட்டு ஈஸியாக பார்கோட் மூலமாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் in liquid state, in solid state. Nowadays the American people are all together, computer science, electronics department and genetics department. That is the plant science and animal science. So all together, that is the integrated approach to develop the DNA barcode scanner, DNA barcode reader, DNA barcode detector to find out the any product of the bio-based product, plant-based product, animal meat adulteration, fish meat adulteration. There are so many adulteration now, food adulteration. Easily nowadays 100% authentication through the bulk method. Bulk method na நிறைய பேருக்கு சப்ளை பண்ண மொபைல் மாதிரி இப்போ சப்ளை பண்ணணும்னா பல்க் மெத்தட் அதில் adulteration சஸ்டெயின் ஆகுது, ப்ராடக்ட் சஸ்டெயின் ஆகும். யூனோ சஸ்டைனபிலிட்டி நிறையா நிலைத்து இருக்காது, அதுதான் sustainability. So nowadays the sustainability goal, zero hunger, or you heard about nutrition day. So these all are things applied to the plant things. So now come to the topic is a recent development. That is a recent development is a DNA barcoding is a plant biotechnology. How it is applicable in the plant science. Next page. He is a Paul Ebert. Paul Ebert, molecular biologist or animal biologist. He is a father of DNA barcoding. He is a father of DNA barcoding. Who is the father of taxonomy? So now molecular. Who is the father of molecular taxonomy? Ebert, Paul Ebert. So DNA barcode is nothing but is any unique sequence. Unique sequence. That sequence how we are going to extract and DNA PCR method. So I would like to explain one by one. So it is a molecular characterization for identification, authentication of the species. So DNA barcoding for biodiversity assessment and high throughput the special transcriptomics and also cell line tracking. These are the techniques to find out the species. What I explained all those species. This is another example. So introduction is a herbal drug technology involves the converting botanical material into the medicine. So out of that, what we are going to learn. So plant is a supplementary, food supplementary. Without plant we can't live. See, without plant no food. Maximum the 80% of the food from the plant based. So animal based food also, the animal eat also plant. So plant is a vital role across the world. The animal science or plant science or microbial science. It's a very vital role that is a. So herbal drug technology involves converting the botanical material into medicine. Hence the validation of the medicinal plants. What I suggested, the plant material of the most important herbal drug industry. So the limitation morphology, these are our limitation. Morphological character may be similar, taste, organoleptic character similar, taxonomy, dichotomous key, monocotomous key, everything is we got maybe 80% or 70% identification. Morphology, taxonomy, maybe Linnaeus, Carolus, Linnaeus classification or Benthamukta classification, Tagore classification. Now, what kind of the classification? Paul Ebert DNA barcode classification for identification of the species. So this is a lead to use of the genome-based technique, identify the particular species using the species-specific marker or species-specific sequence. Short oligonucleotide, minimum 400 or 350 sequence to up to the 1150 sequence. That sequence is the identification, authentication any biological species, especially in plant species. DNA barcoding is a recent advance in the animal and plant taxonomies to answer all those things. Okay. Again, the Professor Kress 2005 is a plant DNA barcode marker identified. So Hebert
animal barcode marker. He discovered animal DNA barcode. Kress, he discovered the plant DNA barcode. This is a candidate in the DNA barcode generations. So DNA barcode, we need a primer. You know PCR? Are you heard about PCR? PCR test பண்ணீங்களா? PCR test பண்ணீங்களான்னு எப்போ கேட்டாங்க? கோவிட் டைம்ல கேட்டாங்களா இல்லையா? PCR னா polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Polymerase in vitro synthesis of DNA. இப்போ நம்ம குழந்தையிலேருந்து வளர்றதுக்கு ஒரு செல் ரெண்டா உடையிறதுக்கு காரணம் யார் தெரியுமா? ஒரு செல் ரெண்டாவது இரட்டைப்பா செல் டிவிஷன் படிக்கிறீங்களா? செல் இரட்டைப்பாவது படிக்கிறீங்களா இல்லையா? செல் டிவிஷன். One cell divided two cell. So one cell divided two cell. So one cell divided two cell because of the DNA replication fork. So the parental DNA to daughter DNA, that is a one cell divided two cell divided four cell divided, that is a 2 to the power of n. So we can unorganize tissue, that is a de-differentiated, undifferentiated, that is a tissue culture. De-differentiated, undifferentiated, re-differentiated, that is called the tissue culture callus. Am I correct or wrong? Tissue culture callus is a de-differentiated, undifferentiated, re-differentiated. That's the endmost. Then root apex, shoot apex, root apex medium, shoot apex, we should add it. Then grow the plantlets. So that plantlet, so DNA barcoding, that PCR machine, what I said, PCR polymerase chain reaction, there are 3 steps, each step 3 different steps. Annealing denature of the DNA. Second one is annealing temperature. Then third one is extension. Denatured DNA 95 degree 1 minute. Annealing temperature 55 degree 1 minute. Extension temperature 72 degree 1 minute. Each cycle 3 steps, 40 cycle. It will take more than 2 hours PCR cycle. It is a 100% in vitro synthesis, in vitro laboratory synthesis, that is a PCR mission. So DNA replication, cell division it is a natural process. It is a in vivo. For in vivo is a natural, cell division is a in vivo. This in vitro is the artificial synthesis of DNA. Understand? So PCR machine is 100% is an in vitro synthesis of DNA. So DNA barcode PCR technique is very important. So on the barcode that DNA forward primer, reverse primer, how to decide that? There are the entire genome. The gene from the 3 genome, chloroplast in plant only, it consists 3 different genomes, mitochondrial genome, chloroplast genome and nuclear genome. So 3 different genomes that are candidate barcode green marker. So the green indicates RBCL, RBOCI and PSDA, TRNH, MAC-K. MAC-K and RBCL, those 2 DNA barcode marker alone to make the difference between the species specific marker or species specific DNA barcode marker. MAC-K, RBCL and PSDA and TRNH, those DNA barcode marker primer. It is a primer. Forward primer, reverse primer. So reverse primer. DNA is a double helical structure. Then denature is a single stranded DNA. The single stranded DNA is a forward primer and reverse primer. So a forward primer synthesis, reverse primer synthesis to make the DNA, that is called the 2 cells. So that is how to decide the candidate DNA barcode primer. So this is a green is indicate the chloroplast, red marker is a poor candidate marker, yellow is pending to investigation. We need 3 different genomes. This is the nuclear genome, chloroplast, mitochondrial.
So in plant identification, DNA barcode is a chloroplast region because of green pigment. RBCL is a ribulose biphosphate carboxylase. Then MATK, it is a maturase K, that enzyme present in the chloroplast region, plastid regions. So now we are going to isolation any Tulsi or Philanthus, any if you want maybe identification, authentication, known reported at the world level. So think about the plant collection and identification, isolation of the DNA from such a plant material. So using the techniques Mayo et al. The 2008, DNA amplification with the candidate marker of MATK, RBCL and PSPA. I used only 4 marker. So MATK, RBCL, PSPA and PRNA8 region. Then resolution of the PCR product 1.8 agarose gel electrophoresis. Agarose 1.8% agarose coming from the gelidium. Are you heard about gelidium algae? Gracilaria, red algae. Agarose comes from red algae. Then bidirectionally sequence amplification using the API, that is a mission. So 96 capillary DNA analyzer and editing the sequence. Such a sequence is deposited to the NCPI. After getting the NCPI accession number, then go for the bold. NCPI is a National Center for Biotechnology Information. Then again the same data to again submitted in bold. Barcode of light database. That is the DNA barcoding data. Okay. Any doubt? There are 10 species. Now I would like to talk about the 10 species of the Tulsi. Krishna Tulsi, Ram Tulsi, Americanum, Citradorum and Purpurins. There are different Tulsi, the 5 different Tulsi, another 5 different Tulsi, Platysimum, Kilimanjaro and Basilicum, Africanum and Clementosa. All are Ocimum species. How many species? Maybe Tulsi tea, filter tea or Tulsi headache, some aroma, some flavor. It is a health benefited. So based on that, so which Tulsi is which kind of the aroma, pleasant aroma. So we have to find out, but it will maybe somebody like for Gratissimum, somebody are American, somebody are Indica. Maybe depends. It is a maybe vice versa. It is adulteration. Each you are individually different character. Himself also different character. Myself also different. But all are human beings. Same the different species of the Ocimum. More how many species in India? 60 species, but only I reported 20 species. Okay. Then go for the market sample. Different market sample to analysis. It is maybe indicate the claiming to be the what are the species. The last column. So what are the sample? I didn't show any branded. It's a market sample. I don't show the brand name. So maybe here the santum powder. Next one is it is also santum C. So based on that, it is an unethical issue. Maybe if you go for the market sample, go on there, maybe do for your DNA barcoding, maybe they will claim IPR. So we need the legal process, both the commercial and academic or research combined together to make the product into a clarification. Otherwise, they will find the FIR unnecessary. So this is a commercial, whether it is adulteration or not adulteration through the sequence analyzer, then bold. Now after getting the product, those DNA barcoding sequence, easily to identify, no need to isolation, purification, maybe the DNA from such a product, no need to sequence, no need to PCR, directly to those are scanner to detect the solid material, liquid material, whether it is a contaminated or adulterant, easily to find out. This is a MATK gene from the chloroplast region. It is a forward primer, it is a reverse primer. DNA is a denature of the DNA. 2 single stranded, each stranded is it will act as a single stranded. Then forward primer, reverse primer.
Then synthesis. This is a forward synthesis, this is a reverse synthesis. The number of base pairs is a 20 or 21. Minimum 17, maximum 25. The primer design. Similarly, our coronavirus, that is a RT-PCR, real-time PCR. This one is an ordinary PCR. There are PCR machine also, there are different type of application PCR machine. So first this PCR only for application, general PCR. So polymerase chain reaction, RBCL, tRNS, H1, H2. These three is a nuclear genome. These three chloroplast genome marker. Then after amplification PCR result, after PCR isolation DNA from the maximum species, different species, then choose the primer, MAC-K, RBCL and TSD. Then go for the PCR mission up to the 2 hours or 2.5 hours. Then those product, PCR product, run the DNA agarogel 1.8 agarogel electrophoresis. After electrophoresis, gel documentation unit, we can observe the ethidium bromide stain. This is a more or less number 1 species, number 2, Osimum, more than 10 plant I showed. So already I have 10 plant. What are the plant? Name of the plant. The lane 1, lane 2, lane 3 up to lane 10. So all are amplified MAC-K marker, DNA marker. So how much of the sequence? More or less is the 700 something, 700 or 800 base pairs. So minimum required 350 sequence, maximum is 1000. 150 sequence is more than enough for the identification of the individual species. So all are amplified. Here RBCL almost above 900, less 1000, all those sequence. This one is above 400. This is a PSBA and tRNS. So all species are represent the MAC-K, RBCL. These are the candidate marker, primer, to find out the unique sequence. That sequence we are going to, after this is amplified. So this DNA is a scoop out from the gel. Then further purification of the DNA from the gel. The purification, extraction of the DNA from the sequence. Then go to deposit the sequence analyzer. The sequence analyzer also, let us know about the sequence data. So 500 sequence or 750 sequence or more or less. So this one is maybe 483 or like that. You will see the one by one. So that sequence, unique sequence, distinct between this sequence maybe this one is a 523. This sequence is a 533 or 543 like that. So based on the sequence, but all are equal, but little bit difference. That sequence only to make the difference between among the species. Basilicum compared with the Gratissimum, or Americanum, maybe Clementum. So all those species are distinct through the marker, through the DNA barcode marker. Then next one, this is a nuclear genome. It is a poor. See, we couldn't see. We couldn't find out any band. 1 and 2. 4 also absent. 7 also absent. Very least sequence. Maybe less than 350. Yeah, it is not applicable. So which one is the primer, suitable primer? Primer means the candidate barcode primer from the mitochondrial genome, nuclear genome, or chloroplast genome. These two primer from the nucleus genome, very poor compared to the previous one. This is a very ideal. Nowadays, all plant species, all angiosperm, MAC-K, RBCL alone. Now recent report, MAC-K, RBCL alone for the make the difference. The remaining marker, all DNA barcode candidate markers are failure. So after like this or like this, going to this is a sequence. CAA. DNA consists of 4 nucleotides: adenine, guanine, cytosine, thymine. Thymine replaces uracil.
RNA, very good. So here AA, GGT, GGTE, like that. So the 606 base pair. 606, this is the nucleotide sequence. So sequence analyzed from the not Canada, it's a Bangalore. After this sequence deposited to NCPA get the accession number US. That person also analyzes the clue to the world. Already worked at so far, no, not yet. Maybe they will assess the accession number. Those accession number go for the bold barcode of live database. Again, submission get the illustration of DNA barcode. Such a barcode alone. This barcode alone, what kind of the species? Name of the species maybe one and maybe Kilimanjaro or West and Basilicum or Gratissimum. So this sequence going to make the product universal product code or barcode reader or barcode. Now the electronics department and computer science department. So only the support these are data available in the NetBank. What NetBank? World database. This data is a NCPA. You can put it in the NCPA. These are data available across the world. So these data from the world. This data now going to the computer science and electronic department make the device to detect the barcode scanner or barcode detector, barcode reader. Any one device, such a device, any kind of the product, whether it is present in the Gratissimum or Ramar Tulasi or Krishna Tulasi or Nai Tulasi or whatever the vernacular name of the Tulasi. Easy to find out. No need to again the isolation DNA from the such a plant. So already these are things is reported. No need to again the isolation. The remaining plant also we have that 7,000 species not yet to prove. You come forward but we need fund. It is not easy job. So one PhD said sir DNA varla சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. புரோட்டோகாலை கொடுத்து பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட 6 மாசமா கொடுத்த இந்த வர்க்குக்கு DNA வரல. கூப்பிட்டு பார்த்தியாமா வரல. ஜோக்குக்கு சொல்றேன் வரல. So எத்தனை 4-5 புரோட்டோகால் ட்ரை பண்ணாங்க DNA. It is not easy job DNA isolation from the plant. But I had experience in mitochondrial plant mitochondrial DNA. I would like to next slide to come. Plant mitochondrial DNA ல isolate பண்ணிட்டு வந்திருக்கு. It is not easy. MQE ல பண்ணிருப்பாங்க mitochondrial DNA. Chloroplast DNA. It is not easy. Chloroplast DNA, mitochondrial organelle DNA is a very tough job. And it is a sucrose gradient isolation method. Sucrose gradient centrifuge is ultra centrifuge. But DNA isolation is a very ordinary centrifuge, cool centrifuge. So this kind of method is easier than any organelle DNA. இப்போ வரலன்னாங்க. அப்புறம் நானே என்ன பண்ணுறது திரும்ப அவங்க என்ன ஸ்டெப்பு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி இந்த ஸ்டெப்பில் தப்பு ஒன்று சொல்யூஷன் ப்ரிப்பரேஷன் தென் டெக்னிக்கல் எரர் ஆர் சால்வெண்ட் எரர் ஆர் maybe hands-on error. So try to follow the each and every protocol. This is a protocol. This is a protocol. கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். இது வந்து ரேண்டமாக கொடுத்துருக்கேன். இதில் ஒவ்வொரு பஃபர் எப்படி இருக்கணும், இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அலோஜல் DNA isolation buffer I didn't talk. Isolation buffer, extraction buffer, EDTA buffer. So DNA specific DNA isolation buffer அதெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் DNA வரும், இல்லைன்னா வராது. So anyway, no need again this kind of now the barcode scanner ready. So it is easy to assess. Now this kind of the barcode error maybe airport, seaport, surface transport, maybe adulterate, maybe state to state, easy to identification. Within 1 or 5 years la vandrum. Now it is ready, not yet ready, all data ready. So most of the plant not yet proved. Now taxonomically proved, but this is molecular taxonomy. This is a molecular taxonomy. தமிழ்ல சொன்னா பட்டை குறியீட்டின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எவ்வாறு கண்டறிதல். பட்டை குறியீட்டு, பட்டைனா பார்கோட், பட்டை குறியீட்டின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எவ்வாறு கண்டறிதல், விலங்குகளின் இனங்களை கண்டறிதல். The conclusion of the all genomic DNA is a spin column.
There are so many methods. You are the undergraduate, but think about it. DNA isolate பண்றோம், PCR பண்றோம், amplification ஆகுது, அந்த ப்ராடக்ட் ஜெல் ரன் பண்றோம், ஜெல் ரன் பண்ண பேண்ட் வந்ததுன்னா சீக்வென்ஸ் போறோம், சீக்வென்ஸ் வந்தோடனே அசிஸ்டன்ட் நம்பர் வாங்குறோம் யூஎஸ்ல இருந்து, திரும்ப அந்த அசிஸ்டன்ட் நம்பரை வந்து போர்டுக்கு சப்மிட் பண்றோம் கனடாவுக்கு, அவங்க ரெண்டு பேரும் சப்மிட் பண்ண பிறகு EMBL அப்ரூவல் கொடுப்போம். EMBL யூரோப்பியன் மாலிகுலர் பயாலஜிஸ்ட். தென் JJD, that is a Japan DNA data bank. Are you heard about that data bank? இப்ப 4 இதுலயும் எங்க பேர் இருக்கு. அதனால no one claim for other institute also. So it is not easy task. So God only to determine our work. So research என்றது என்னது? I am a research scholar சொல்றேன். What do you mean research? ஆராய்ச்சி. Read again and again, search to find out. ஆராய், அந்த ஆராய்ச்சினா to find out, to innovative. So we have to again and again what the problem situation occurred. So maybe think that is a research gap. ஆராய்ச்சி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாதான், ஆராய்ந்தாதான் அதில் இருக்கிற நாவல்ட்டியை கொண்டு வர முடியும், இன்னோவேஷன் கொண்டு வர முடியும். முதல்ல இந்த புல்லட் ட்ரெயின் வந்தது. புல்லட் ட்ரெயினுக்கு ரொம்ப சவுண்டா வந்தது. புல்லட் ட்ரெயினை கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப சவுண்டா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அவரு நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க அவர். ஏன்னா ரொம்ப ஆர்டினரி ட்ரெயினுக்கும் புல்லட் ட்ரெயினுக்கும் சத்தம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சு. அதனுடைய ஷேப்பு, அதனுடைய சைஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கிறதால ஃப்ளைட் விடும்போது கூட யாருமே எல்லாம் உள்ள போயிடுவாங்க. அந்த கிராமத்து மக்கள்லாம் ஃப்ளைட் ஓடுது, ஐயோ அர்ஜுனான்ட்டு உள்ள போயிடுவாங்க, வீட்டுக்குள்ள போயிடுவாங்க. ஆனால் இப்போ ஃப்ளைட் இல்லாமல் இருக்க முடியுதா? இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி ட்ரெயினை கண்டுபிடிக்கும். இப்போ புல்லட் ட்ரெயினுக்கு இதே பிரச்சனை. அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏன்டா இதை கண்டுபிடிச்சுட்டு போயிட்டு வெளியில போயிட்டு ஒரு காட்டில் போயிட்டு உட்காந்து டீப்பா திங்க் பண்ணார். ரிசர்ச் எதுக்கு சொல்ல வரணும், அதுதான் சொல்ல வர. ஸோ டீப்பா திங்க் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு குருவி போயிட்டு மீன் குத்தி குருவி. அதனுடைய கூர் எப்படி இருக்கு? ஷார்ப்பா இருக்கு. மீன் கொத்தி. ஸோ அதனுடைய ஷார்ப்பா இருக்கும்போது அந்த அதனுடைய அழகு வந்து ஷார்ப்பா இருக்கு. அது பறக்கும் போது என்னன்னா சத்தம் வராது. ஆனா அழகு இல்லாம ஒரு குருவியை பாக்குறாரு, பருந்து அது பறக்கும் போது என்னது சத்தம் அதிகமா வரும். ஸோ அதனால அதனுடைய ஷேப்பை வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, முன்னாடி இருக்கிற ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கும், நேராக வரும். ஸோ அப்போ லேர்னிங் வந்து எப்படின்னா லேர்னிங் ஃப்ரம் த நேச்சர். ஸோ இன் அண்ட் அரவுண்ட் வி ஹாவ் டு திங்க் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட், கிரியேட்டிவிட்டி திங்கிங், பாசிட்டிவ் திங்கிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஸோ திங்கிங் வந்து அதுதான். இன்னோவேஷன் வந்து தானாக வந்துடாது, பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். To exposure your idea, the comments, bad comments, positive comments, negative comments, all are comments, but you have to justify those comments through your idea. That is called the research meaning. So you are learning in and around nature. அதுமாதிரி நிறைய learning from the nature வச்சு தான் அனிமல் லேர்னிங் தான் லேர்னிங் ப்ராசஸ். அதாவது it is not tough. When you think about tough, so you can think it is very easy, it is easy. So எடுக்கும்போதே டஃப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. Don't think that. So 30 accession நம்பர் ஆனா 60 நாங்க பண்ணிருக்கோம். So several species are submitted to the first time to both NCBI Gold, making the Carnegie University. They are all credited to the Carnegie University and my candidate, PhD candidate, Dr. Christina. So all those work are done. So both of them, as only the Ms. Christina and myself. So most of the submitted, all the first time to go NCBI Gold, NCBI and Gold. What is Gold? What is Gold? Huh? Barcode of life database. Barcode of life, any species biology. The outcome of DNA barcode. Taxonomical species identification, genus grown in India by automated process combining the genetics, computer science and electronics.
So it is an integrated approach to make the one device. So these two people are ready to make the device, but without data from the biological data or genetic data or DNA barcoding from the plant species, animal species, microbial. In microbial, 16S RNA. In plant and animal is the DNA barcode primers. So genetics and computer science and the electronics combined together make the device to detect the DNA barcode, or it is a universal product code attained through the CBOL, consortium of barcode of life and gold could efficiently authentic eliminate unknown sample used adulterate and substitute. So the information generated may be provided alternative to morphology. So this machine may be the alternative to morphology for diagnosis of species, enable the non-expert, maybe engineering candidate there, those are qualified or educated person, that is a non-expert, to find out the correct species. Any food adulteration, cosmetic adulteration or herbal adulteration, so it is the identification of the species. These are the outcome of the DNA barcode. Understood? Finish. All are sleeping mode? Huh? So this we published the molecular ecology resource. So already they published in journal. It was the impact factor of the 8.6. It is we worked from India, Tagore University, published in the international journal. This journal from UK, US, Canada. All together, so the DNA, this data is available in the net. So journal name is a molecular ecology resource. What I presented the same data. This is I done from the Canada 20 years back, 2004. Now 2024. This work is acting in moving. Moving is nothing but is a. What do you mean moving? Green gram, பாசி பயிறு, பச்சை பயிறு, இப்போ தெரியுமா? எஸ். ஸோ பச்சை பயிரில் என்னுடைய ஒர்க் என்னன்னா 4 டிகிரியில் சோக் பண்ணணும். வாட்டரில் சோக் பண்ணிட்டு 4 டிகிரியில் 12 ஹவர்ஸ். வாட்டரில் சோக் பண்ணிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் 12 ஹவர்ஸ். Then 24 hours. What will happen? 4 டிகிரியில் ஸ்டோர் பண்ணது 12 ஹவர்ஸ் 24 ஹவர்ஸில் ஜெர்மினேட்டே ஆகாது. It is a stable. ஏன்னா 4 degree to incubate the, but soaking, but it won't activate all protein and enzymes. 24 hours at room temperature எவ்வளோ? 27 degree plus or minus. Maybe during winter 25 degree. இப்போ 27 degree plus or minus 2. The 27 degree 12 hours, then one day or 24 hours. So அது மாதிரி இங்க 4 degree 24 hours, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So 5 different days கார்ட்லீடனுடைய எந்த ஜீன் ஜெர்மினேட் பண்றதுக்கு வரும், சீடை ஜெர்மினேட் பண்றதுக்கு what kind of the gene actin என்றது gene நம்ம உடம்புல இருக்கு, human biology இருக்கு. It is a housekeeping gene. It is everywhere present in the cytosol. Acting in moving in a green gram, mitochondrial and implication of the functions. So அந்த actin gene germination பண்றது எப்படி இருக்குது, அதே actin gene 5 நாள் அந்த கார்ட்லீட் ஜெர்மினேட் ஆன கார்ட்லீட்ல இருக்கிற நியூட்ரிஷன்லாம் எது எடுத்துக்கோ, அந்த பிளான்ட் எடுத்து பிளான்ட் வளர ஆரம்பிக்கும். கார்ட்லீட் என்ன ஆகும், ஷிங்க் ஆகும். டே 3ல டே 4ல டே 5ல ஷிங்க் ஆகுதா இல்லையா, ஆகுமா இல்லையா, ஜெர்மினேட் பண்ண கார்ட்லீட் ஷிங்க் ஆகும். அப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் த ஜீன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் the cell getting suicide or apoptosis. அந்த செல் ஏன் சாகுது, எதனால சாகுதுன்னா அதே ஆக்டின் தான். அதுதான் மாலிகுலர் பயாலஜி உள்ள ஒர்க். ஸோ இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா it will take my 2 years work, postdoc work, already 5 and postdoc failure work, I made the success.
After I came back to India, then only I recognized failure work only to make the success. 5 postdoc. So at that time, 20 years back, my salary was 1,25,000. இப்பயும் அதே தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதான் இந்தியா. ஸோ அதாவது நிறைய அப்ராட் ஆல்சோ பிளான் பண்ணதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதை பேசுறதுனா 1 hour ஆகும். உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபாரின் போனால் இங்கிலீஷ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இங்கிலீஷில் நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சாத் போயிருக்காரு அமெரிக்கா. ஜான் ஹாப்கின்ஸ் போயிருக்காரு. அதாவது அமெரிக்கா ஈஸி, அங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. ஸோ அதாவது நீங்கள் அப்ராட் போகிறது ஈஸியான ஆன்லைனில் எப்படி அது ஒரு மோட் சார் ஒன்றால் வைக்க ஒரு கேரியர் கைடன்ஸ் ஐ வில் டிக்டேட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆன்லைன் வேணும் உங்களுக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ராட் போனீங்க, அது யூஎஸ் கனடாலாம் பிளான் பயாலஜி வாண்டட் மோர். அதாவது ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட். இந்த ஒர்க்கு ஃபுல்லாகவே தான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன். விச் ஜீன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் த சீட், which gene is responsible for the getting the suicide or cell getting died or apoptosis. அதான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எம்பிரியாலஜில apoptosis படிச்சிருக்கீங்களா? சைக்காலஜில பிஜி சைக்காலஜி apoptosis இல்ல. ஓகே. ஸோ செல் அதான் ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அதுக்கு பேர். எப்படி செல்லு இப்போ சிம்பிளாக சொல்லலாம், அந்த 3வது நாள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த காட்லீடு சுருங்குதா இல்லையா? எல்லா நியூட்ரிஷனையும் எதை எடுத்துக்கும், ரூட்டு வேறு பிளான்ட் க்ரோ ஆகும். அதில் நியூட்ரிஷன் அது போனோம். அந்த ஜீன் சாக, அந்த என்ன ஜீன் வந்து சாகுன்னா அதுதான் ஆக்டின். அதுதான் ஆக்டின் இது அதனுடைய ரோல் தான். ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர். அகெயின் திஸ் இஸ் அ வெஸ்டர்ன் பிளாட் அனாலிசிஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ த 2D gel electrophoresis. சாருக்கு தெரியும் நீங்கள் 2D gel electrophoresis. This is an amino acid sequence, protein sequence analyzer. This is a confocal microscope. So it is that microscope is around now 5 crore. So confocal microscope, mitochondrial the locations where the cells getting the suicide. They find out all those things. So the actin GFP protein, that is a green fluorescence protein, where it is located through that. There are so many parameters to confirm that. How we could conclude the research, that is a conclude. Different instrument handling to confirm whether it is this gene or that gene is going to cell getting suicide or cell getting to promote other gene, like that. So next objective, shall I continue? Okay. So next is the nanotechnology. You know the 1 kilometer equal to 1000 meter. 1 meter equal to 1000 millimeter. 1 millimeter equal to 1000 micrometer. 1 micrometer equal to 1000 micrometer. 1 micrometer equal to 1000 nanometer. 1 nanometer equal to 1000 picometer. That is a nano is a 10 to the power of -9. But we can call less than 100 nanometer, we could call this a nanotechnology. The size reduction surface more properties, more physical and chemical properties of biological factor. So the nanotechnology, there are 2-way approach. Top-down approach, bottom-up approach. Top-down approach, physical method and chemical method. Bottom-up approach is a biological method. I'm going eco-friendly synthesis of nanoparticles from plant material. That is a nanotechnology in plant science. Are you got understood? Nanoparticle synthesis from the biological waste, medicinal plant. That nanoparticle are antimicrobial activity, pharmaceutical, maybe medical field, anti-cancer activity, anti-inflammatory activity. So those nanoparticle synthesis from medicinal plant or food waste or bio waste or chicken waste, etc. That is a nano. Nano is a 10 to the power of -9 or less than is a 10 nanometer, 100 nanometer, that is nanoparticle. 10 nanometer, 20 nanometer, that is a nanometer. So now nanometer, you know, n capital M, that is a nano, small n capital M, that is a nanometer. Less than 100 nanometer,
So 1 kilometer equal to, again say I repeat, 1000 meter. 1 meter equal to 1000 millimeter. 1 millimeter equal to 1000 micrometer. 1 micrometer equal to 1000 nanometer. Understood? So that is a nanotechnology. It is a now improve the many technology sector, including the information, medicine, transport. Now nanotechnology, biotechnology is a multidisciplinary task. It is applicable to the physical science, mathematical science, chemical science, and also biological science. See, this is the Ethiopia Girita. Amman Pacharishi. Are you heard about? காலையில நீங்க இதையும் கீழா நிலைய வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டீங்கன்னா அல்சர் கியூர் ஆகும். அம்மான் பத்து லேட்டெக்ஸ் அப்படி பிடிங்கன்னா லேட்டெக்ஸ் பாவம் ஒயிட் பார்த்துருப்பீங்களா? ஏன்னா அதில் நிறைய இன்செக்ட் இருக்கும். நல்லா கிளீனாக அலசிட்டு வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டீங்க, இதுவும் கீழா நிலையும் சாப்பிட்டீங்கன்னா அல்சர் கியூர் ஆகும் மார்னிங். ஸோ இந்த அம்மான் பச்சரிசா Ethiopia Girita 5% extract, 5 gram, put it in the 100 ml of then water and drizzle, then extract, then again 1 ml, that is 1% extract, 5 ml from the extract, again dilute the 5 ml of water. It is a look like transparent, very least concentration of the plant extract. Silver nitrate, it is a carcinogenic chemical, it is a anti-cancer. Silver nitrate convert to interact. You put it the 1 millimole least concentration, 1 millimole concentration silver nitrate, it will convert to the silver nanoparticle 0. It is not carcinogenic. Silver is not carcinogenic. 100% is a silver. So after before incubation, that is a 0 minute, then 3 minutes, then 30 minutes, 20 up to the 24 hours. This is a UV visible spectrophotometer. So this is a UV visible spectrophotometer analysis around the 550 nanometer. So 500, maybe 550 or 570 nanometer to detect the silver nanoparticle through the UV analysis to confirm the synthesis of the from transparent of the liquid extract from the least extract of the Ethiopia Girita 1% extract, then finally so it was after synthesis. The extract it consists of primary metabolites, secondary metabolites such as alkaloids, flavonoids, terpenoids, all interact, then synthesis, formation of the nanoparticle, then SEM and TEM analysis, AFM analysis, atomic force microscope, then those nanoparticles less than 25, less than 10 nanometer of the such nanoparticles, then depending on the concentration of the nanoparticles to analysis of the antimicrobial, this is the antimicrobial studies, different negative bacteria and positive bacteria, gram negative and gram positive bacteria to determine the antimicrobial activity or anti-inflammatory, anti-cancer activity or food technology. Nowadays the nanoparticle is eco-friendly synthesized nanoparticle, many applications, food sector, medical sector, cosmetic sector, etc. The highlight is the eco-friendly synthesized any metal, non-metal. Non-metal is a zinc oxide, silicon dioxide, nanoparticle using the aqueous leaf extract Ethiopia Girita, or Implanthus amaris, or Andrographis maniculata, or any medicinal plant or food waste, agricultural waste, etc. That nanoparticle characterized by synthetic nanoparticle UV, XRD, X-ray diffraction, then TEM, transmission electron microscope, FTIR, the frontal and the IR infrared, AFM, atomic force microscopic, particle size analyzer, FTIR, and the Raman spectrum. These all are things a different instrument to confirm the such a nanoparticle size, shape, then the length and width of the diameter, then Raman spectrum, all those parameters to confirm the nanoparticles, whether it is metallic nanoparticles or non-metallic nanoparticles. The confirmation of the nanoparticle size and stability through the TLS method,
The minimum inhibitory concentration of the silver nanoparticles, AgNP, that is the gold nanoparticles. Now 1 gram gold is 8,000 rupees, 7,000 or 8,000 rupees. Now if you are interested in the chloroauric acid chemicals, we can use the synthesis of the 1 gram of the gold, natural gold, eco-friendly gold. It is possible. But we need 1 gram of the chloroauric acid, 10,000 rupees. So think about the minimum inhibitory concentration of the silver nanoparticles. Then Escherichia coli, that is the Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumonia. These are the species of antimicrobial activity. Already I told this is a very clear picture. So let me look about the 0 minute to up to 24 hours. So the synthesis of the nanoparticles, whether it is silver or gold or titanium or zinc oxide or silicon dioxide, any nanoparticle, the same different nanometer. This one is almost 570 nanometer, 550, maybe 540 nanometer, 540 nanometer. So based on that, this is also the tape analysis. What I first diagram I showed the different shape, the magnification of the particles, again the XRD. The XRD data, the configuration of the, is a physics oriented. The configuration of the ellipse model, that is a crystallographic method. This is the crystallographic. XRD is the X-ray diffraction pattern of the golden nanoparticle or for silver nanoparticles. Then redox, chem redox. Any other metal is present. Here the golden nanoparticles, Cu is there. Very less Cu. The remaining Au. 1 Cu here, 2, 3. The remaining all are Au. Any other metal are present. That purpose the redox pattern. So all parameters to confirm our synthesis of particular nanoparticle, whether it is gold or copper or any nanoparticle. So our this slide shows only made is a gold nanoparticle, but very little, because some maybe if you are go for antimicrobial activity, this compound also to inhibit, whether it is this compound is going to inhibit or this compound. That purpose only these all are the confirmation studies. Then atomic force, maybe the 3-dimensional view, or maybe the ups and downs, that is a 170 nanometer, then microscope, they have golden nanoparticles from Euphorbia agarita, Amman Puducherry. So any other plant, remaining all this is a particle size analyzer. This particle size analyzer here less than 10, less than 100 nanometer. Distribution of the size of the particles, intensity of the particles. We can find 100 to maybe 50 to 100 nanoparticles. This is the in between. Then nowadays the size exclusion chromatography technique, we can find out the further purification of those nanoparticles. According to the size, we can think about the application, maybe food applications or cosmetic application, pharmaceutical application, biofertilizer application, pesticide application from the nanoparticle synthesis, eco-friendly synthesis. This is FTIR. This one is a before synthesis, after synthesis. Before synthesis, what are the active compound? So react and reduction. After reduction, this is after that comes in. There is a like FTIR. So based on the FTIR, what are the functional group activated to promote the silver nanoparticle, gold nanoparticle, titanium nanoparticles? This is the application of this is a 200 microgram per ml. Its inhibition is low. This is a control. So this is a bacteria. There are 3 different bacteria: Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumonia and E. coli, Escherichia coli. Different concentration of the gold nanoparticles. So it is the one application I showed, maybe many applications, industrial applications. This is also antimicrobial activity, human pathogens, animal pathogens, food pathogens, so etc. All nanoparticles they are applied from the eco-friendly synthesis. Next one is food. For 10 more slides. So next one is
nanotechnology in food science or food science and technology in plant science. How it is applicable? The last two chapters is plant biotechnology in plant science, nanotechnology in plant science. Now nanotechnology in food science and plant science, how it is helpful for the nanotech in food science is the processing, food safety and security and the materials. What are the food packaging and product formulation, packaging, delivery, then consumer. So here the nanotech materials are nanoparticles, nanoemulsion, nanocomposite, nanostructural materials. So material from the nanotech in food science. So this is a nano sensor and a nano tracer. Nowadays nano sensor or biosensor. வீட்டில் வடச்சுட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க ஆர்கனோலெப்டிக் கேரக்டர், தட் இஸ் சென்சரி எவாலுவேஷன்ஸ் வாட்ட போயிட்டு இருக்கா. ஆர் ஃபுட்டை ஓப்பன் பண்ண உடனே என்னது, வாட் கைண்ட் ஆஃப் த ஸ்மெல், தட் இஸ் சென்சரி, நேனோ சென்சரி. அவர் ஆர்கனோலெப்டிக் கேரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்லி டு சென்ஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் த ஸ்மெல் கம்ஸ், த அரோமா ஸ்மெல். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் a sensor, nano sensor or biosensor, nano tracer to find out the food, that is the food safety and security and food control. So everything is related to the processing. The food processing is thermal processing, non-thermal processing, cooking processing, unit operation, bulk method, small method, industrial method, etc. So when you change nowadays the talk about the food science and technology, improving the food safety, improving the nutrition, improving the storage capacity, meeting the special dietary requirement. So improving the process operation, developing the new food, understanding the prevention. Nowadays I am a clean habit, but I am suffering the colon cancer. I am suffering the lung cancer. I am clean habit, mouth cancer. How? நான் எந்த பழக்கமும் கிடையாது, ஆனா கோலன் கேன்சர் இருக்கு, லங் கேன்சர் இருக்கு, மவுத் கேன்சர் இருக்கு. எப்படி சொல்லுவோம்? எதனால? சுத்தி இருக்கிற இடம், நம்ம சாப்பிட்ற டெய்லி சாப்பிட்றோம், வெதர் இட் இஸ் ஃபுட் ஆர். அப்புறம் குக்கிங் மெத்தட், ப்ராசஸிங், தட் இஸ் அ ஃபுட் ப்ராசஸிங். ஸோ பிளான்ட் பேஸ்டு ஃபுட் இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஸோ தெர்மல் என்னைக்கு ஸ்டோரேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்களோ, இட் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் ஷெல்ஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ண. டின்டு ஃபுட்டு டோன்ட் ஈட், வெண்டர் ஃபுட்டு டோன்ட் ஈட், கேன்டு ஃபுட்டு டோன்ட் ஈட். கேன்டு ஃபுட்டுன்னா இந்த கேனிங் மெத்தடு பார்த்துருக்கீங்களா? A to B எல்லாம் கேனில் போட்டு ஒரு சீல் வச்சு அடிப்பான் பாருங்க, அந்த ஃபுட்டை எடுக்கவே எடுக்காது. இதெல்லாம் கேன்சரை விடுவோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரிசர்வேட்டிவ், கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ். Food science and technology, biopreservative is a pectin compound, pectin isolated from the plant based biopreservative. Then process improve the food safety, prevent the food poisoning, contamination, adulteration. So improving the food safety through the chemical method. Improving the nutrition, that is a fortified food. Fortified food, for example, we need essential amino acid, 9 essential amino acid. Are you heard about 9 essential amino acid? Histidine, phenylalanine, tryptophan, tyrosine. Arginine, not arginine. So 9 different essential amino acid. Non-essential amino acid, already body synthesized amino acid. Why I am telling is phenylalanine, to convert it into tyrosine. Tyrosine is converted into dopamine. Dopamine is a metabolism of the amino acid. That is a good metabolism. So இப்போ சாப்பிட்ற சாப்பாடுல நம்ம உள்ள போனா ஈசோபேகஸ், then stomachல இருந்து then go for small molecule in the bloodstream entirely circulate ஆகும், சப்ளை ஆகும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டோபமைன் எங்க இருக்குன்னா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் பிரெயின்ல இருக்கு. இப்போ இந்த அடல்சன்ட் ஏஜ், இப்போ ஏஜ்லாம் வந்து டெம்பரா ஆகும், கொஞ்ச நேரத்தில் கோவப்படுவீங்க, அடல்சன்ட் ஏஜ்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. என்ன காரணம்னா your dopamine is unstable. You are eating the modernized food. Don't think about your regular food. Don't think about your normal country food.
in our area food. Other forget about pizza, burger, samosa. இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன கேன்சர் எல்லாமே வரும். மெக்டொனால்ட் சாப்பிடாதீங்க, KFC சாப்பிடாதீங்க. Don't eat. These are processed, highly processed food. இது நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஒத்து வராது. So அப்ப என்ன ஃபுட்? நம்ம ஃபுட் தான். It is a traditional food is a best advice to eat. அதுவும் traditional food 40 years or 4 decades before what kind of the food, அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க, உங்க ஹெல்த் நல்லா இருக்கும். அதை விட்டுட்டு நீங்க ஏதாவது ஆல்டர்னேட் ஃபுட் எடுத்தீங்கன்னா, மாடர்னைஸ்டு ஃபுட் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா கேன்சரும் வரும். கொஞ்சம் இடமா இருந்தாலும் இட் இஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணி, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொல்றாங்க, எல்லாமே லேபிள் லெவல்ல தான் இருக்கு. ஆர்கானிக் மார்னிங்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு கிராமத்துல இருந்து வரீங்களா யாராவது? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கிராமத்துல இருந்து வரீங்க? ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் எப்படின்னா, ஆர்கானிக் ஃபுட்னு எல்லாம் இப்ப நிறைய இடத்துல விளம்பரம் பாக்குறீங்க. டோன்ட் திங்க் ஆர்கானிக் ஃபுட்ன்றது கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஊர்ல கிடையாது. லேபிள் லெவல்ல இருக்கு, verbally இருக்கு. we are saying the verbally. ஏன் சொல்றேன்னா, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னா டிராக்டர்ல இறக்கக்கூடாது, நிலத்துல டிராக்டர்ல இறக்கக்கூடாது, மாடை வச்சு தான் உழணும். அதே மாதிரி எந்த ஒரு பெஸ்டிசைடும் போடக்கூடாது, எந்த ஒரு ஃபெர்டிலைசரும் போடக்கூடாது, கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர். ஒன்று மாட்டு தொழு உரம், இல்ல ஆடு மாடே இல்ல, அப்புறம் எங்க இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இருக்கும்? ஆடு மாடே இல்லை, நோ பவுல்ட்ரிஸ், நோ லைஃப் ஸ்டாக். How is the claiming the organic farming? எல்லாம் கதை, எல்லாமே இல்லை. இப்போ நீங்க எங்க வாட்டர் நீல்கிரிஸ் போங்க, எனி sophisticated any grocery center, all are fake identification. Organic என்ன கம்ப்ளீட்டா ஹியூமன் பீயிங்கும் அனிமலும் இருந்தாதான் ஆர்கானிக். ஸோ அங்க வந்து ஃபுல்லா இன்னைக்கு அறுவடை பண்றதுக்கு என்னது, என்ன மிஷின்? எல்லாமே மிஷின். It is a post harvesting technology. So it is not organic farming. Organic farming na farmyard manure போடணும், vermi compost போடணும், green manure போடணும். இதான் ஆர்கானிக். இத பண்ணாதான், இதுல இருந்து கல்டிவேட் பண்றது தான் உடம்புக்கு நல்லது. இதுல இருந்து கம்பு, கேழ்வரகு, that is the millets. நம்ம ஊர் ஃபுட் மட்டும் தான் டயட்ரி. டயட்ரினா அது ஃபைபர் பேஸ்டு டயட்ரி. ஃபைபர் பேஸ்டுனா நார்கள் சத்து உள்ள ஒரே ஒரு உணவு இங்கேயும் சைனாவிலையும் தான் இருக்கு, வேற எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்க அமெரிக்கா போனீங்கன்னா 3 வேளையும் பர்கர் தான் சாப்பிடணும், அதான் கோலன் கேன்சர். அங்க போனீங்கன்னா நிறைய இடத்துல சீலியாக் டிசீஸ். ஒரு 5 கிராம் நீங்க வீட்டு நல்லா மேக் டவுன்னா கோதுமை மாவு பசேரிங்க, சப்பாத்தி மேட். ஒரு சப்பாத்தின்றது 20 கிராம் வருமா ஒரு சப்பாத்தி? அந்த 20 கிராம் நீங்க டவ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நீங்க ரோஸ்ட் பண்றீங்க. அந்த 20 கிராம்ல ஃப்ரெஷ் வெயிட் வந்து என்ன, குளூட்டின் ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு. Are you heard about gluten protein in wheat product? 5 gram of gluten. நீங்க 5 சப்பாத்தி வேணா 25 கிராம் per day. You think about every day சப்பாத்தி சாப்பிடுறவங்க celiac disease, உடல்ல வந்து celiac disease. கண்டினியூஸா சாப்பிடுறவங்களுக்கு கோலன் கேன்சர் வரும். பரோட்டா சாப்பிடுறவங்களுக்கு கோலன் கேன்சர் கண்டிப்பா வரும். ஒரு பரோட்டா ஈக்குவல் டு 12 லிட்டர் வாட்டர் நீங்க கன்சியூம் பண்ணாதான் டைஜஷன் ஆகும். எப்படி சொல்றேன்? ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்டீங்கன்னா 12 லிட்டர் தண்ணி கன்சியூம் பண்ணாதான், இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா அதுவும் டிசீஸ் ஆகும். இட் இஸ் a byproduct of the meat. ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. இதெல்லாம் நீங்க தெரியாம ஏன் நீங்க ஐ எம் க்ளீன் ஹேபிட் சார், நல்லா 4 பரோட்டா சாப்பிடுங்க சார், 5 சப்பாத்தி சாப்பிடுங்க சார் டெய்லி அப்படின்னா முடிவு பண்ணு. ஸோ இந்தியா அளவுல பேலன்ஸ்டு டயட். எப்படி சார் பேலன்ஸ்டு டயட்டு? சார் இட்லி தோசை கரெக்ட். இட்லி தோசை, இட்லி தோசை சாப்பிட்றீங்கன்னா இட்லிக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட்? என்ன இன்கிரீடியன்ட்? அரிசி, உளுந்து,
பிளான்ட் தானே, இதை ப்ராசஸ் பண்றது தான் ஃபுட் டெக்னாலஜி, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இதை இப்போ ஊற வச்சு கையால் கரைக்கணும். கைன்னா அதுக்கிட்ட அப்படியே கையை விட்டுறது, கையை வாஷ் பண்ணிட்டு கையால் கரைச்சுனா இதில் இருக்கிற ப்ரோபயோட்டிக் ஆர்கானிசம் எல்லாமே நீங்க கரண்டி வச்சு கலக்கி பாருங்க, கையை வச்சு கலக்கி பாருங்க, எது ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்குதுன்னு பாருங்க. கையை வச்சு கலக்கினாதான் வித்தின் 6 hours. நீங்க அரிசிக்கு எவ்வளவு அரிசி போடுறீங்களோ அதே அளவுக்கு கம்பு போட்டு பாருங்க, கம்பு இட்லி. கேழ்வரகு போட்டு பாருங்க, கேழ்வரகு இட்லி. மக்காச்சோளம் போட்டு பாருங்க, மக்காச்சோளம் எல்லாமே ஊற வைக்கணும். தென் ஆல் மில்லட்ஸ், மில்லட்ஸ் இட்லி, மில்லட் தோசை. இதை ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பண்ணலன்னா we are going to pay what is a multi specialty hospital to pay more money. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபுட் சயின்ஸ் படிக்கிறதோ வெர்பலோ சொல்றது கூட ப்ராக்டிக்கலா பண்ணணும். பெட்டர் கையால் ஆட்டுனா ஆர்பிஎம் குறையும். நீங்க மிக்சியில போட்டு ஆர்பிஎம் போட போட என்ன ஆகுனா அதுதான் ஃபுட் ப்ராசஸிங். எங்க இருக்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங்ன்றது? அதுதான் wet milling method, dry milling method, flour milling method, milling method. So all those milling method are you got about spice milling method, wet milling method is a chutney, rice flour, idella wet milling method. Dry milling method na ragi flour, dal flour, idella flour milling method. Milling method na nice ah arrange kudunga. என்ன ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆக அதனுடைய உள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே மாறி போயிடும். ஒன்றும் நல்ல கடகடன்னு சுத்தத்துக்கும் மெதுவாக சுத்தத்துக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு. அதே தான். ஸோ ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ தீங்கு, harmful. So try to avoid paratha, at least 2 chapati every day. At your age is 4 chapatis. At our age 2 chapatis night, dinner time. Every day it is not sufficient. Maybe the alternate balanced diet. That's food science and technology. So there are கிடையாது. So try to understand the concept, the processing safety is the food safety to prevent the food poisoning. How we can improve the shelf life of the bird. இப்போ இன்னைக்கு நேற்று சமைச்சதை இன்னைக்கு வச்சுக்க வரைக்கும் நாளைக்கு அப்போ we need to add some agent, foreign particles that only to preserve. எப்படி improve the 4 degree yogurt சாப்பிடுறோம், milk products சாப்பிடுறோம், meat products சாப்பிடுறோம், மீட் ஸ்டோர் பண்றோம், இங்கிருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி. ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணீங்க ஒன்றும் இல்லை. பொட்டேட்டோ இருக்குல்ல, பொட்டேட்டோவை நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? பொட்டேட்டோவை டீப் ஃப்ரை சாப்பிட்றவங்க ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட். பொட்டேட்டோ நல்லா டீப் ஃப்ரை நான் சாப்பிட்டுருக்கேன், அதுதான் சொல்லுவார். ஐ லைக் அதான். இப்போ நான் இப்போ ஃபுட் சயின்ஸ் போனதால் அதில் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணீங்கன்னா the mild dosage of acrylamide ஒரு கெமிக்கல் செக்ரிகேட் ஆகும். அந்த அக்லமைடுன்றது வந்து அக்ரோஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரேசிஸ், பேஜி பாலி அக்லமைட் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரேசிஸ் அக்லமைட். இட் இஸ் a very carcinogenic cancer induced. அது கொஞ்சம் உள்ள போயிடுச்சுன்னா என்ன கேன்சர் வருதுன்னு தெரியும். ஸ்கின் கேன்சர் வருமா, பிளட் கேன்சர் வருமா, என்ன வரும்னு தெரியும். ஸோ டோன்ட் ஃப்ரை ஐட்டம். ஃபிஷ் ஃப்ரை நல்லா ஃபிஷ்ஷை வறுத்து சாப்பிடுங்கன்னு. நம்ம ஊரில் தான் ஃபிஷ் ஃப்ரை, சிக்கன் ஃப்ரை, ஆயில். இதே நீங்கள் சைனா போனீங்கன்னா பாயில்டாக இருக்கும், எல்லாமே பாயில்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா சோப் பண்ணி பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆனால் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 100 வருஷத்துக்கு மேலே வரும். சைனீஸ் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக 120 வயசு 120 வரைக்கும் இருப்பாங்க. ஜப்பான் கூட, ஏன்னா அவங்க ஃபுட் ஹேபிட் அது மாதிரி. ஒன்லி ஏஷியன் கான்டினென்ட், ரிமைனிங் கான்டினென்ட் நம்மளை பார்த்து நம்ம காப்பி அடிக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம ஃபுட்டை வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டை டோன்ட் ஃபர்கெட். ஃபுட் சயின்ஸ் அதுதான் தடுத்த. ஃபுட் சயின்ஸ் இது பிளான்ட் சயின்ஸ். டோன்ட் ஃபர்கெட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் யுவர் பாப்பா. உங்களுடைய பாட்டி அம்மாலாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பிட்டோ இல்லை ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். இட்லி எப்படி எடுக்கணும், இட்லி நல்லா ஒரு நல்லா நம்ம கிரிக்கெட் பால் மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிட முடியுமா? ஸோ அது நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ், அந்த ஸ்டிஃப்னஸ், அது தட் இஸ் a food texture analysis. அந்த ரியோமீட்டர், டிஸ்கோமீட்டர்
இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த ஃபுட் அனாலிசிஸ் நீங்க ஒரு சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஒன் டே he will arrange for the come and see the அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கோடி 50 லட்சம் ரூபாய். ஸோ எங்ககிட்ட இருக்கு. வந்தீங்கன்னா பயோடெக்ல ஒரு 4 கோடி ரூபாய்க்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. எங்ககிட்ட ஒரு 4 கோடி ரூபாய்க்கு எங்ககிட்ட இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நீங்க வந்தீங்கன்னா எப்படி பிளான்ட் சயின்ஸை அப்ளைட் சயின்ஸா மாத்துறீங்க. பிளான்ட் சயின்ஸை அப்ளைட் பாட்னின்றத அப்ளைட் சயின்ஸா மாத்துறீங்க. அதுதான். ஸோ இம்ப்ரூவிங் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸ்டோரேஜ் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், then meeting special dietary requirement. There may be dietary need for the children. இப்போ nutrition and dietitian. இப்போ ஆக்டர் பார்த்தனா விஜய் எப்படி ஸ்லிம்மா இருக்காரு, சார் எப்படி ஸ்லிம்மா இருக்காரு. It's a good example. ஒரு சார் நான் பார்த்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 years பார்த்துட்டு சார் ஸ்லிம்மா தான் இருக்கு. But my so it is a maybe genetic inheritance as well as food habit. ஃபுட்டை நாம வாட்டு ஜங்க் மாதிரி டஸ்ட்பின் மாதிரி ஏற்றிக்கிட்டே இருந்தேன்னா ஃபுல்லாக ஒபிசிட்டி ஃபார்ம் ஆகிடும். பேலன்ஸ் டயட் எடுத்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும். ட்ரை டு கண்ட்ரோல் ஃபுட் கண்ட்ரோல். அதுதான் நீங்கள். ஸோ இப்போ ஆக்டருக்கு நியூட்ரிஷன் டயட்டிஷியன் தேவை. பேஷண்ட்டு ஹார்ட் பேஷண்ட்டு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் டயட். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டாக்டர் வந்தார் எங்கள் டென்டல் காலேஜ், என்ன டென்டல் மகாத்மா காந்தி டென்டல் காலேஜ்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தார். இஸ் கரண்ட்லி டூயிங் ஃபைனல் இயர் சர்ஜன் டாக்டர். நேராக எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் சார் ஐ நீட் ஃபார் த டயட்ரி சார்ட். டயட்ரி சார்ட் எதுக்கு வேணும்னா அப்பர் ஜாவா லோயர் ஜாவா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கம்ப்ளீட்டாக பல்ல எடுத்துட்டு உள்ள பல்ல வைக்கிறாங்க. அந்த டைமில் 2 weeks வந்து they won't take the solid food சார். 4 weeks வரைக்கும் அவங்களால சாலிட் ஃபுட்டு சாப்பிட முடியாது. ஆஸ் a nutrition dietitian to recommend the diet chart. அதே மாதிரி பியூரோக்ராட்ஸ் டயட் சார்ட். இதுக்கு நீங்க டயட் சார்ட் வித் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இப்போ உங்களுக்குலாம் நமக்குலாம் தேவை. ஜென்ஸா இருந்தா 3000 கலோரி, 2800 இருந்து 3000 கலோரி. இதே லேடிஸ் தான் 1800 இருந்து 2500. 2700 இருந்து 3000 கலோரி வந்து ஜென்ஸ், 1700 இருந்து 2500 ஃபார் லேடிஸ். கலோரி எனர்ஜி தேவை through the food per day. That energy comes from plant based and animal based food. இப்போ அவர் லிக்விட் ஃபுட் சொல்லலாம். நாங்கள் இளநீ சாப்பிடுங்க சார், எத்தனை நாள் இளநீ சாப்பிடுவீங்க அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ யோகர்ட் சாப்பிடுங்க, எத்தனை நாள் யோகர்ட் சாப்பிடுவீங்க அடுத்த கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் யோகர்ட் மில்க் பேஸ்டு ப்ராடக்ட் சாப்பிடலாம் சார் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் சார் இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். 4 weeks 1 month. ஸோ 1 monthக்கு இப்போ என்ன டயட்னா லிக்விட் டயட். ஸோ ஃபைபர் பேஸ்டு ஃபுட்டு கேட்குறாரு. அப்போ என்னன்னா சூப், மில்லட் சூப், cereal soup, plant soup. So it is a semi-colloid. So that kind of the energy also. We need to the analysis of the 1 gram of carbohydrate. Ever calorie தெரியுமா? Kilocalorie. 1 gram carbohydrate. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான். இன்னைக்கு டயபெட்டிக் ஏன் வளர்ந்துன்னா, கிராமத்திலாம் வளர்ந்துன்னா 3 வேளை ரைஸை கட்டினா 3 வேளை ரைஸ் சாப்பிட்றாங்க. அதாவது இன்னைக்கு கிராமம்லாம் இன்னைக்கு டயபெட்டிக். இந்தியா இஸ் லீடிங் ஃபர்ஸ்ட் லீடிங் த டயபெட்டிக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரைஸ். ட்ரை டு அவாய்ட் த 3 times ரைஸ். 1 time தான் எடுக்கணும், மதியம் மட்டும்தான் எடுக்கணும் ரைஸ். நைட்டும் எடுக்கக்கூடாது, காலையில் எடுக்கக்கூடாது. திங்க் அபவுட் த அதர் டயட், மில்லட் டயட் பேஸ்ட், ப்ரோட்டீன் டயட் பேஸ்ட் எடுங்க. உணவே மருந்தே உணவு. நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒழுங்கா சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் டாக்டர் பக்கமே தலை வச்சு படுக்க வேண்டாம். நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒழுங்கா இல்லை. பிளான்ட் சயின்ஸ் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பிளான்ட் யூஸ் பண்றோம் தெரியுமா? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பிளான்ட் யூஸ் பண்றோம்? காலையில எழுச்சியில இருந்து திரும்ப பெட்டுக்கு போற வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு how many plants we are botanist? How many at least roughly? Huh? More than 10? 20. சாம்பார்ல எத்தனை பிளான்ட் இருக்கு? இது என்ன?
Plant. What is this? Plant. What is this? Plant. So think about it. Taxonomy article எதெல்லாம் வேணுமே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பிளான்ட் more or less 1 இயர்க்கு எவ்வளோ டேஸ் so 360 more or less 360 plants we are utilizing knowingly or unknowingly every day we are using the 360 we are botanists we must know it so try to understand the concept அப்பதான் அப்ளிகேஷன் புரியும் பேசே தெரியாம எடுக்கும் போதே பாட்னி நான் விருப்பம் இல்லாம எடுத்தேன் அப்படின்னா படிக்க முடியாது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்தாதான் எந்த கோர்ஸுமே சக்சீட் ஆகும் ஸோ ட்ரை டு சுந்தர் பிச்சைலாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண இன்னைக்கு நிறைய பேர் அவரை பற்றி ஜெலஸாக இருக்காங்க ஆனால் அவருடைய பிகைண்ட் த ஸ்க்ரீன் நிறைய ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் தூங்காமலாம் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நல்லா திங்க் பண்ணுங்க ஏன் பிளான்ட் சயின்ஸ் எடுத்துட்டீங்க இனிமே வந்து பின்வாங்க கூடாது ஸோ ஃபார்வர்ட் think about positively food science சொல்லிருக்கேன் நானோ டெக்னாலஜி சொல்லிருக்கேன் பயோடெக் இருக்கு so automatically to develop your knowledge so 360 plant or 365 more or less இந்த क्वेश्चन எனக்கு வந்து நானே learn from the Madras University எங்க டைரக்டர் டாக்டர் மகாதேவன் நான் எவ்வளோ போட்டு மகாதேவன் சார் நீங்க மகாதேவன் சாரி வெரி renowned scientist. So he did a PhD from US. The question of microbiologist, and our first question is that PhD partner. எங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு. So we are botanists. We don't know how many plants day to day life. ஒரு நாள் உட்காந்து நான் எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஆனா வருது. Almost 350 plant வருது per day. Not more than, not less than 300. So more than 300 plant or 350 plant in day-to-day life we are knowingly or unknowingly utilizing. So try to understand these other things is processing. So next few more slides. So any kernel, you know any cereals. What is cereal? Everybody C-E-R-E-A-L. What do you mean cereal? தானிய வகைகள். Pulses. பருப்பு வகைகள் தானிய வகைகள் போயேசி ஃபேமிலி பருப்பு வகைகள் ஃபேபேசி ஃபேமிலி புரியுதா ஃபேபேசினா தெரியல இது மோனோகாட் அது டைகாட் சோ அது இப்போ ஒரு அரிசியோ ஒரு நெல்லுக்கு பாருங்க ஹஸ்கின்னா உம்மி சோ ஹார்ட் கவரிங் த inedible part it is industrial uses endosperm இருக்கிறது உள்ள அரிசி தான் நாம வச்சுங்க அரிசி This is the endosperm, carbohydrate, protein, fiber, endosperm, energy. It is the energy. So it is a germ. The germ need பண்றதுக்கு பல recent technology, milling technology. Rice mill ல போயிட்டு நீங்க rice mill ல போயிட்டு rice வாங்காதீங்க. கைக்குத்தல் அரிசி தான் வாங்குங்க. அதுதான் best part. So allulose layer இருக்கும், brown layer இருக்கும், dietary fiber இருக்கும். So இதெல்லாம் இருந்தா தான் நீங்க ஈஸியா ஜீரணமாகும். ஒன்லி நீங்க ரைஸ் மில்ல ரைஸ் வாங்குனீங்கன்னா பாலிஷ் ரைஸ் வாங்குனீங்கன்னா ஒன்லி எண்டோஸ்போம் தான் ஒன்லி எண்டோஸ்போம் ஸோ அந்த ஜெர்ம் வந்து இன்க்ரீஸ் இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா ரைஸ் வில் கேன் ஸ்டோர் 10 years ஜெர்ம் இருந்ததுன்னா ஆல் சீரியல்ஸ்ல ஷெல்ஃப் லைஃப் வில் ரெடியூஸ் ஏன்னா இது வந்து இதுதான் ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அது மதர் சீட்ல இருக்கணும் ஆனால் சாப்பிட்றதுல இருக்க தேவையில்லை இப்போ ரிமூவ் பண்ற டெக்னாலஜி ஏன்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இதை ரிமூவ் பண்றாங்க மில்லிங் மெத்தட் ட்ரை டு அவாய்ட் திஸ் பிராண்ட் carbohydrate protein and fat fiber it is also bran it is a allulose layer so these are allulose layer is a vitamin A retinoic acid to cure the eye disorder remaining all those disorder so try to understand this rice கைக்குத்தல் அரிசி it's a hand formed rice is an RPM everything is a milling method polished rice everyone like modern rice mill but no one like கைக்குத்தல் அரிசி தான் இன்னைக்கு the reports is a கைக்குத்தல் அரிசி it is also available in the market so all brown layer and allulose layer the brown and allulose layer those were absent in the modern rice mill
So what is the main advantage in the hand-ground rice? That is the Kaipuka rice. The protein is absorbed quickly and readily assimilated, and the presence of the fiber is very easily digested. Hand-ground rice reduce the risk of the cancer disease, colon cancer, or any other disease. The presence of amino acid helps to reduce the fatty liver, reduce the cholesterol, accelerate the fat body making. These are the benefits of the hand pounding rice or Kaipuka rice, and also the regulate the blood pressure to increasing the vitamin E. Vitamin E is an anti-aging agent. So these are so many benefits for hand pounding rice than rice milling rice. So how many rice variety in across the world? How many rice variety? Rice is a Varisa Sadeva Poaceae. It is belonging to the family Poaceae. How many rice variety? Are you heard about IRRI? Indian Rice Research Institute, International Rice Research Institute. Who is the father of Green Revolution? Very good, M.S. Swaminathan. He was a director of the IARI, Indian Agricultural Research. ICAR. Have you heard about ICAR? Indian Council of Agricultural Research. ICAR வந்து 153 இடத்துல இருக்கு இந்தியாவுல. அது ஹெட் ஆபீஸ் வந்து IRI, Indian Agricultural Research Institute, நியூ டெல்லி. அதுக்கு டைரக்டரா இருந்தவர் தான் யாரு? நம்ம M.S. Swaminathan. IRRI, International Rice Research Institute எங்க இருக்கு தெரியுமா? International Rice Research Institute, Philippines. Indian Rice Research, also IRRI, Indian Rice Research Institute, International Rice Institute, Philippines. IRRI, Indian Rice எங்க இருக்கு? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. ஏன்னா MSc முடிச்சுனா ஐகார்ல சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட் வருஷம் கால்குலேட் பண்றாங்க. பாட்னிஸ்ட் யூ ஆர் எலிஜிபிள். அதுல நீங்க கிடைச்சா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் 153 இடத்துல இருக்கு. எனி டவுட் இருந்தா அதுலயும் கேள்வி கேளுங்க. வருஷம் they are conducting ARS exam, Agricultural Equipment Service அப்படின்னு சொல்லி every year. So assistant is good and the scientist B grade, assistant is professor scale தான் இருக்கும். So அந்த பேசிக் பே தான். ஸ்டேட்டா நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு போலாம். ஐகார்ன்றது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், 150 ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இன் இந்தியா இருக்கு. அதுக்கு நீங்க அந்த எக்ஸாம் எழுதி போகணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா IRRI, it is also ICAR institute, Indian Research Institute, கட்டாக்ல இருக்கு, ஒரிசா. So make it note, all keep in your mind. So rice variety எத்தனை இருக்குன்னு கேட்கு. Madana Ponni rice, Tamil Nadu Ponni rice, Andhra Ponni rice, Chinese rice, Japanese rice, Korean rice, sticky rice, carbohydrate rice. There are so many rice. How many variety of rice in across the world? It is a staple food. Rice and wheat and potato and corn. These 4 items are across the world. Everywhere where you go, these all food is available. How many rice variety? 1,40,000 varieties there. How many variety? 1,40,000 varieties there. So all variety IR 20 Ponni adala Parsa, Pulsa, Purungala, that's the barboiling rice. So this is our white rice, red rice. Now the Karpu Kaunia. Yeah, that rice also and Mapla Samba. These 2 rice is very good for. Don't try to avoid white rice. Try to avoid white rice. So barboiling rice is a boiled rice. Purungala rice. So barboiling white rice, it is a white rice, brown rice, then basmati rice. Basmati rice again there are so many. Jasmine rice, Sirga Sumba rice, Arabindra. Each rice carbohydrate content, protein content, fiber content, then pigment, carotenoid, xanthophyll. So how much of the pigment content that we need to analyze. The 9 type of rice, depending on the area, depending on the situation, the cultivation, that variety of rice. So according to the people, they like different rice. More than 1,40,000 rice variety available.
So again the same type of, here the 40,000 different variety of rice here mentioned. But recent report is the 1,40,000 variety of rice. Only those two institute, one institute IRRI, another institute IRRI Philippines, Qatar. Then remaining is depending on the agriculture, each state agricultural university, Tamil Nadu Agricultural University and Gujarat Agriculture, different country. Only the backbone of the agriculture, only India and China. These are the rice. So what is the rice and the stickiness and the stuff, the carbohydrate, the starch. Starch, it consists of what? Amylose, amylopectin. It is a polysaccharide. In polysaccharide, it is a homopolysaccharide or heteropolysaccharide. I think classification. See, in polysaccharide is nothing but monosaccharide. What is a monosaccharide? C6H12O6. That is the molecular formula of the glucose. So, molecular formula. The linear structure of the glucose or ring form of the glucose. Glucose structure, ring form, the 1,4 linkage, that is a disaccharide. 1,6 linkage, 1,3 linkage polysaccharide. So, many monosaccharide residue to link by the 1,4 linkage, 1,6 linkage, 1,3 linkage carbohydrate classification, that based on starch, cellulose, semicellulose, dextrose, glycogen. These are the under the category of polysaccharide. The polysaccharide is nothing but more than 100 monosaccharide residue unit need to climb the polysaccharide. The polysaccharide analysis of corn plant, rice variety, corn variety, millet variety, then all and pulses also, plant-based protein, any food stuff, the carbohydrate analysis, protein analysis, fat analysis, then mineral analysis, then vitamin B and water soluble vitamin, fat soluble vitamin. These are the food items. When before processing, after processing, before cooking, after cooking, fresh material, these are analysis is important. So these are things is carbohydrate rice, jasmine rice, Ziraga Samba rice. I like basmati rice, I like ponni rice, I Ziraga Samba rice. Depending on the cooking, maybe சில பேருக்கு வந்து பார்பாயிலிங் ரைஸ் பிடிக்கும், சில பேருக்கு ரா ரைஸ் பிடிக்கும், சில பேருக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் பிடிக்கும், சில பேருக்கு சீரக சம்பா பிடிக்கும். Because of the taste, aroma, texture என்றது அந்த stuffness, hardness, when you put it in the tongue, swallow, pleasant-ஆ உள்ள போகும். Then all those things again the rice, carbohydrates, rice variety. Then vegetables, so the texture, vegetables, protein, texture analysis, when you what kind of the proteins, lima beans and soya beans, green beans, the 10 vegetable highest protein. Nowadays plant-based protein, plant-based meat, analog meat என்னன்னா கறி, மீட் என்றது கறி ஒரு வகையா. இன்னைக்கு பிளான்ட் பேஸ்டு வடகறி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தட் இஸ் a vegan food, VEGAN, vegan food கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? That is a vegetarian food. So nowadays plant 3D, 3-dimensional. It is a Vadagari is a 3-dimensional fingerprinting, 3-dimensional view of the food printing technology. So these are the vegan food, the sweet corn soup, asparagus. So these are artichokes or globe or French. Then Brussels sprout, broccoli, mushroom also there 8% of them. This is a DV. What do you mean DV? Daily uses, the value of the percentage of the calorie. So this much of calorie for when you eat the gram, how much of the gram? Maybe 28 carbohydrate per cup cooked 80%. So the DV that is 3.9 gram of the what kind? 3.5 to 9 gram of the protein. 1 gram of the protein 4 calorie. 1 gram of the carbohydrate 4 calorie. 1 gram of the fat 9 calorie, kilocalorie or kilocalorie. So depending on the food, then only the balanced diet. Think about the balanced diet. So each day for gents 2,700 to 3,000 kilocalorie. So based on the diet chart, how much of the calorie each food material, whether it's a vegetable and fruits, boiled rice or any meat product,
or rice product, or cereal product, or pulses product, then vegetables, then go for the egg or mushrooms. So each, how much of the 1 gram equal to 4 calorie, kilocalorie. 1 gram of the carbohydrate, 1 gram of the protein, it is equal to 4 kilocalorie. 1 gram of the fat it comes from the oil, any oil or any milk product. So 1 gram of fat, 9 kilocalorie. So you can calculate how much kilocalorie required for each day based on the food. So again the classification of amino acid, 20 standard amino acid, each amino acid, what is the role in our metabolism? For example, tryptophan, glycine, histidine, glutamine, arginine, the essential, non-essential amino acids. These are our amino acids, how the metabolism in our body system or plant system. Metabolism is nothing but is a catabolism and anabolism, simple to complex anabolism, complex to simple catabolism, both metabolism. Metabolism of amino acid, metabolism of carbohydrate, metabolism of protein, metabolism of fat. So this is a water soluble vitamin, fat soluble vitamin, those vitamins, the source of the diet or plant material or animal material. Then what are the main functions of the, for example, vitamin B1. B1 is a thiamine, very correct. Vitamin B2, riboflavin. Riboflavin, it is a mouth corner source. It helps convert the food into the energy, support the healthy hair, skin, blood, brain. So dairy product, meat product, green leaf, veggies and enriched meat and oyster mushrooms. So these are the vitamin B12. So based on the dietary, based on the main function of the each water soluble vitamin, vitamin B and C, vitamin B complex and C, vitamin B1, B2, B4, B3, not B4, B5, B6, B7, B9, B12. B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12. So pyridoxine, biotin, niacin, riboflavin, foliate, then methyl cyanocobalamin. Vitamin C is ascorbic acid. So these all are the vitamin, water soluble vitamin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, fat soluble vitamin. So these are the